Right, so this is the 13th question of complex numbers. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే if the amplitude of z minus 2 by z minus 6i is equal to pi by 2, find its locus. So this is a pretty straightforward question. సో చేద్దాం. సో ఇప్పుడు గివెన్ మనకి ఇచ్చిన ఒకటే ఒక కండిషన్ ఏంటి, గివెన్ amplitude of z minus 2 by z minus 6i is equal to pi by 2 అన్నాడు. సో z అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కానీ అది ఏంటో ఇవ్వలేదు. సో లెట్ z is equal to x ప్లస్ ఐవై. సో నా ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది సింప్లిఫై చేసుకుందాం. సో జెడ్ మైనస్ 2 బై జెడ్ మైనస్ 6i ఏమొస్తుంది, సో జెడ్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై మైనస్ 6i. ఓకేనా. సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ నేను ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటా. సో రియల్ పార్ట్ ఇస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఐవై డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ ఐవై అండ్ 6iలో ఐ కామన్ తీసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ వై మైనస్ 6. సో రైట్. సో నేను మీకు చాలాసార్లు మెన్షన్ చేశాను, డినామినేటర్లో ఎప్పుడు కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉండకూడదు. సో అలా ఉంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి, దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు రేషనలైజ్ ఇట్. సో ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఐవై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ వై మైనస్ 6 ఇంటూ x minus I into y minus 6 divided by x minus I into y minus 6. రైట్. సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేసుకుందాం. సో x minus 2 into x minus I into x minus 2 into y minus 6 plus I into xy minus I square into y minus 6 హోల్ డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏముంది a ప్లస్ b, ఇదేమో a మైనస్ బి. సో వాట్ ఈస్ a ప్లస్ బి అంటే a మైనస్ బి, a స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ వై మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా. రైట్. సో ఇప్పుడు z మైనస్ 2 బై z మైనస్ 6i ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 నేను రాస్తాను, మైనస్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ వై మైనస్ 6 ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్వై, ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఐ స్క్వేర్ ఉంది, ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ -1, దాని ముందు కూడా మైనస్ ఉంది, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వై ఇంటూ వై మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై, నౌ కమింగ్ టు ద డినామినేటర్, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఐ స్క్వేర్ ఉంది, మనకు తెలుసు ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ -1, దాని ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది వై మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ నేను సపరేట్ తీసుకుంటా. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో రియల్ పార్ట్ ఏంటి, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ వై ఇంటూ వై మైనస్ 6 ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటి, ఇది అండ్ ఇది, ఐ ఉన్నదంతా ఇమాజినరీ పార్ట్. సో అక్కడ నేను ఏం చేస్తా, ఐ కామన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎక్స్వై రాసుకుంటా, తర్వాత మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ వై మైనస్ 6 రాద్దాం. ఓకేనా. హోల్ డివైడెడ్ బై, డినామినేటర్ ఇస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, డినామినేటర్ని కూడా రియల్ పార్ట్కి ఇమాజినరీ పార్ట్కి సపరేట్ చేసుకుంటా. సో వై ఇంటూ వై మైనస్ 6 హోల్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్. ఇమాజినరీ పార్ట్ విల్ డినోట్ విత్ అనదర్ కలర్ సో దట్ ఈజీ అవుతుంది. సో xy మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ వై మైనస్ 6 హోల్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్. రైట్. ఇదంతా దేని వాల్యూ, ఇప్పుడు z మైనస్ 2 అంతేనా, డివైడెడ్ బై z మైనస్ 6i. సో దీని వాల్యూ మొత్తం ఇదన్నమాట. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నదంతా దాని వాల్యూ. అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ z మైనస్ 2 బై z మైనస్ 6i ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2 అన్నాడు. రైట్. సో యాంప్లిట్యూడ్ గురించి నేను మీకు ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తాను. సో ఫార్ములా ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది a ప్లస్ ఐబి. ఓకే, ఏదైనా కావచ్చు, a ప్లస్ ఐబి, ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై, డజంట్ మ్యాటర్. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ z ఏమవుతుందంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ డివైడెడ్ బై రియల్ పార్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ z. ఇప్పుడు అదే లాజిక్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. ఇప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ z మైనస్ 2 బై z మైనస్ 6i అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనం, ఇప్పుడు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దాని మొత్తం ఇమాజినరీ పార్ట్ డివైడెడ్ బై రియల్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్, xy మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ వై మైనస్ 6 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్
y minus 6 whole square. This is the imaginary part whole divided by what is the real part? X into x minus 2 plus y into y minus 6 divided by x square plus y minus 6 whole square. Okay, so bracket is equal to pi by 2. Okay na? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డినామినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ క్యాన్సిల్డ్. సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ tan inverse of xy minus x minus 2 into y minus 6 whole divided by x into x minus 2 plus y into y minus 6 is equal to pi by 2. ఇప్పుడు నేను tan ఇన్వర్స్ని రైట్ సైడ్కి షిఫ్ట్ చేస్తా. సో దట్ విల్ బికమ్ xy minus x minus 2 into y minus 6 whole divided by x into x minus 2 plus y into y minus 6. That will be equal to tan pi by 2. So pi by 2 అంటే బేసిక్గా 90 degrees. So we know that tan 90 is nothing but infinity. ఓకేనా? సో tan 90 is nothing but infinity. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం చూడండి. సో ఎల్హెచ్ఎస్ మొత్తం నేను యాస్టీస్ రాసుకుంటా. మనకు లోకస్ కావాలి. సో యూ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ ఈక్వేషన్. సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అని రాసుకుంటే పని అవ్వదు. సో వీ నో దట్ ఎనీ నెంబర్ బై 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? సో ఎనీ నెంబర్ అంటే 1/0 కానీ 2/0 కానీ 3/0 కానీ నువ్వు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకో, బై 0 పెడితే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇన్ఫినిటీ ఉంది కదా, ఐల్ రైట్ దట్ యాజ్ 1/0 అండ్ దెన్ ఐల్ క్రాస్ మల్టిప్లై దిస్. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x into x minus 2 plus y into y minus 6. So if I'm writing it in order, x square plus y square minus 2x minus 6y is equal to 0. This is your locus. Okay, and meeku maths 2B lo circles chapter idea unte, this is basically nothing but a circle having center 1, 3 and radius equal to 9 plus 1 root 10 units. Okay, right, so that's your answer. Right, so this is the 14th question of complex numbers. Ikkada question ఏంటంటే, if z is equal to 2 minus I root 7, show that 3z cube minus 4z square plus z plus 88 equal to 0. రైట్, నార్మల్గా మనందరం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆల్జీబ్రాలో చాలా చోట్ల చేసి ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి. సో బేసిక్ ఇక్కడ అందరికి వచ్చే ఐడియా ఏంటి, అరే ఎల్హెచ్ఎస్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆర్హెచ్ఎస్ 0 రావాలి. సో ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏముంది, జెడ్ వాల్యూ ఉంది. సో జెడ్ వాల్యూ నీ దగ్గర ఉంది కదా, సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం, సింప్లిఫై చేద్దాం అనుకుంటాం. కానీ అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే తడిసి మోపెడ్ అవుతుంది. అలా చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, రాదని నేను అనట్లే, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఎ వెరీ టీడియస్ ప్రాసెస్. సో దానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే సో లెట్ us స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ గివెన్ ఏంటి, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 minus I root 7 రాసుకుంటా. సో ఈ 2ని నేను ఏం చేస్తా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తా. So that will be z minus 2 is equal to minus I root 7. Now what I'll do squaring on both sides. Okay, so appudu em vastundi, z minus 2 whole square is equal to minus I root 7 whole square. Okay na? So if you start simplifying the LHS, that is going to be z square plus 4 minus 4z is equal to, this will be I square into 7. Okay na? Because root cancel అయిపోతుంది and negative sign will also vanish. So z square is equal to, ఇవి రెండు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని నేను ఆర్హెచ్ఎస్కి షిఫ్ట్ చేస్తా. దట్ విల్ బి I square into 7 minus 4 plus 4z. Okay na? So z square is equal to, what is the value of I square? -1. So that will be minus 7 minus 4 plus 4z. So z square is equal to 4z minus 7 minus 4 ఏంటి, -11. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు మనల్ని ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు, సో 3z cube minus 4z square plus z plus 88 అది ఉంది కదా. సో విల్ టేక్ ద LHS ఫ్రమ్ దట్. సో 3z cube minus 4z square plus z plus 88 అంతేనా. సో జస్ట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. సో దాట్స్ ది LHS. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, నా దగ్గర ఇక్కడ z స్క్వేర్ వాల్యూ రెడీగా ఉంది. సో ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ 3 into z square into z minus 4 into ఇక్కడ z square ప్లేస్లో నేను 4z minus 11 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా plus z plus 88. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ దిస్ విల్ బి 3 into ఈ z బయటికి రాసుకోండి. ఓకేనా, సో z into what is the value of z square, 4z minus 11
minus 4 into 4z is 16z plus 44 plus z plus 88. Alright, now ఇక్కడ 3zని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, 4 3s are 12z square minus 33z minus 16z plus 44 plus z plus 88. ఆల్రైట్, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 12z square వచ్చింది. సో z square ప్లేస్లో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తా, 4z minus 11 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. సో minus 33z minus 16z plus z plus 44 plus 88. ఆల్రైట్, రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు 12 మల్టిప్లై చేసుకుని 12 4s are 48z minus 12 into 11, 12 10s are 120, so 132 minus 33z minus 16z plus z plus 44 plus 88. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ z వాల్యూస్ సింప్లిఫై చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏముంది, 48z minus 16z, 48 minus 16 ఎంత వస్తుంది, 32z వస్తుంది. 32z minus 33z is minus z. సో మైనస్ z ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ z ఉంది, అది కూడా రాసేసుకోండి. అండ్ నౌ లెట్ స్టార్ట్ సింప్లిఫైయింగ్ ద నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ minus 132 plus 88 plus 44, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్, అది 132నే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 132. సో minus z plus z minus 132 plus 132 all are going to get cancelled. So this is your RHS, hence proved. Okay na, right. Right, so this is the 15th question of complex numbers. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, if x plus iy is equal to 1 divided by 1 plus cos theta plus I sin theta, then show that 4x square minus 1 is equal to 0. So very straightforward question. సో ఇక్కడ మనకి 4x square minus 1 is equal to 0 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనకి x వాల్యూ తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ ద x వాల్యూ, ఇక్కడ రియల్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్. కాకపోతే ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏముంది, నువ్వు డైరెక్ట్గా రియల్ పార్ట్ తీసుకోలేవు, బికాస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దట్. చలో లెట్స్ డూ దిస్. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus cos theta, ఇది మొత్తం రియల్ పార్ట్. సో పుట్ ఇట్ ఇన్ బ్రాకెట్, ప్లస్ ఐ ఇంటూ సైన్ theta. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు రేషనలైజ్ యూజింగ్ ద కాంజుగేట్. సో 1 plus cos theta minus I sin theta whole divided by 1 plus cos theta minus I sin theta. So now మనకి ఏమొస్తుంది, LHS is simply x plus iy, nothing to do. అండ్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో 1తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో యుల్ గెట్ 1 plus cos theta minus I sin theta. అండ్ ఫర్ ద డినామినేటర్ పార్ట్, సో మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ a plus b and this is a minus b. So we know it is nothing but a square minus b square. So this will be 1 plus cos theta whole square minus I square sin square theta. Okay, so right. So x plus iy is equal to, so numerator as it is, nothing to do, 1 plus cos theta. So this is the real part, minus I sin theta. And if you start simplifying the denominator, 1 plus cos theta whole square undi, so that is a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, and also here you have I square, so that is nothing but minus 1. So minus into minus plus sin square theta. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే cos square theta plus sin square theta ఉంది. We know that from 10th class mathematics, that is nothing but the trigonometric identity. So cos square theta plus sin square theta వాల్యూ ఎంత, 1. రైట్. సో న్యూమరేటర్ నేను మొత్తం యాస్టీస్ రాసినాను. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 1 ఉంది. సో 1 ప్లస్ cos square theta plus sin square theta is also again 1 plus 2 cos theta. Okay na. So right. So ఇక్కడ LHS is as it is again. So this will be 1 plus cos theta minus I sin theta by 1 plus 1 is 2 plus 2 cos theta. So what I'll do is I'll separate the denominator for both real part and imaginary part. So 1 plus cos theta by 2 plus 2 cos theta minus I sin theta by 2 plus 2 cos theta. Alright. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనకి ఏం కావాలి, ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి, సో రియల్ పార్ట్. సో 1 ప్లస్ కాస్ థీటా డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 2 కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసే ముందు ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు.
కింద 2 కామన్ తీసుకోండి. సో 1 ప్లస్ కాస్ థీటా వస్తుంది. సో దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అప్పుడు 1/2. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ 4x square minus 1 is equal to 0. సో ఎక్స్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. సో LHS, what is LHS? 4x square minus 1. So that is nothing but 4 into 1/2 whole square minus 1. So that is nothing but 4 into 1/2 square is 1/4 minus 1. 4 and 4 is going to get cancelled. So 1 minus 1 equal to 0. This is nothing but the RHS. So hence proved. Alright, see you in the next one.